তোমরা জানো যে আমাদের যে তিনটা অনলাইন ক্লাসের কথা তোমাদেরকে বলছিলাম, যে আমাদের প্রফেসররা যারা আমাদের বুয়েটিয়ানি ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তারা এখন কর্মরত অবস্থায় আছে। তারা আমাদের এই ক্লাসের জন্য তিনটা লেকচার দেওয়ার জন্য তারা রাজি হয়েছেন। এই জন্য আমি তাদেরকে বুয়েটের পক্ষ থেকে এবং আমাদের এই কোর্সের কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত ক্লাসে আমাদের প্রফেসর জামান স্যার আর ডক্টর সৈয়দ আলী ওনারা দুজন লেকচার দিয়েছে। আজকে ডক্টর কামাল আমাদের লেকচার দিবে এবং নেক্সট ক্লাসেও উনি লেকচার দিবেন। তো ওনার হয়তো ওনার একজন স্টুডেন্ট সফটওয়্যার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য ওনার সাথে হয়তো জয়েন করবেন। তা আমি মানে খুব আসলে প্রাউড ফিল করছি যে ডক্টর কামাল কিন্তু আমার একজন স্টুডেন্ট, এবং আমার একজন স্টুডেন্ট এখন এত ভালো অবস্থায় আছে, সেটা আসলে শিক্ষক হিসেবে আমার জন্য অনেক গর্বের। যারা আমাদের বুয়েটের বাইরে খুব ভালো কাজ করতেছে, ডক্টর কামাল তাদের মধ্যে একজন। আমি ডক্টর কামালের একটু ব্রিফ তোমাদের সামনে দিচ্ছি, তারপরে উনি ক্লাস শুরু করবেন। So Dr. Kamal Hossain is an associate professor of civil engineering at Carleton University of Ottawa, Canada. Dr. Hossain has over 15 years of experience in academic and industry in the area of civil transportation and construction engineering. His research includes highway pavement performance and sustainability, climate change impact assessment on transportation infrastructure, pavement design, civil infrastructure management, highway maintenance and preservation, infrastructure resiliency, cold region pavement engineering and highway de-icing and anti-icing. Previously, Dr. Hossain served as an assistant professor of civil engineering at Memorial University of Newfoundland and as a postdoctoral researcher in pavement and transportation engineering research groups at University of Illinois at Urbana-Champaign in USA and University of Waterloo in Canada. He holds a PhD in transportation engineering from University of Waterloo. He has supervised over 20 master's and PhD thesis projects and authored and co-authored over 100 technical publications. Dr. Hussain is a member of the Standing Committee of U.S. Transportation Research Board, TRB, on pavement maintenance and binder for flexible pavements. So now I request Dr. Kamal to deliver his presentation to my students. Thank you, dear students. Thank you, sir, for the introduction and for the opportunity to share my little experience with your class. It is really a different experience for me to go back to my own institute and to share this little moment with you. It's a really different kind of emotional flavor. So thank you again. And as you son know, I have been working with Buet, especially in with transportation group for about a year now, closely on different initiatives. So I really feel very good about those initiative and effort that you are also part of it and you are supporting those initiatives. Having said that, let me open my slide so I can share. Uh, so then, okay, station, okay. Okay.
Sir, Visible, do you yes. see my slide? Light is visible now. Okay, nice. Okay, On presentation mode, then whole screen will cover. okay. So all the student joining from the class, or they are just joining from wherever they are? Listen, sir, are the student from campus, or they are joining from their places, own places? Okay, okay, no problem, no problem. So before I start the lecture, a little story on how I became involved with LCA topic. So basically, immediately after my PhD at Waterloo, uh, around 2014 actually, so there was a part-time lecturer position. Then I applied, and that course called is Engineering Sustainable Development more than 11 years ago. So that was the introduction of my sustainability area in my education and in my teaching and in my research. Okay. So, yeah, we hear a lot about the term sustainability every day, or we see this term a lot um, in different places, sustainable product or green product. But as an engineer, what is it? Which is sustainable product? So this session and next session will give a good idea to ask that question and to get some answer. Okay. As I said, after teaching that course in Waterloo, I also taught that course at Memorial University of Newfoundland under the title of Sustainable Infrastructure Management. So that became, after I started that effort, that became a master's program itself, masters in SIM actually they call it, sustainable infrastructure management. So it's become that popular topic, especially in, as you know, that in Canada we really strongly consider environmental aspect of everything. And then in Carleton we also have this course for a long time. So basically in the beginning we will induce thinking on life cycle of a product, of a material, or whatever you can imagine, a process, a service. Okay. And then we will raise this question, why we need to conduct LC as an engineer. Okay. Of infrastructure, of pavement, of highway, of bridge, of buildings. And then we'll talk a little light concepts on like product, okay, functional unit, reference flow. These are very technical to the LCA methodology, but not technically heavy, okay, as a narrative information. Then we will review the LCA framework. So there's a very systematic framework to conduct LC of product or material. Even ISO has a standard. So we will review that framework, the system that we follow to conduct LCS, so we are not lost in between.
Then in conducting LCA, one of the key is data, okay, of the inputs, outputs. So to do so, we need to do material flow analysis, okay, in a reservoir system to understand inputs and output and flows. Again, may sound like technically very heavy, not really for engineers. Then some equation related to efficiency, again, very light equations, okay, how to determine efficiencies of different process that we employ to produce a product. For example, in my field, pavement is a product, okay, so we have so many process to see the final road surface or pavement that our vehicle travel on. We get the raw material, okay, through mining, through breaking, so many steps. We get the asphalt binder or bitumen again from the oil reservoir through a lot of chemical process, distillation or whatever the process chemical engineer employ to engineer that bitumen so we can use in the road construction. And then we bring them through transportation in the plant to mix. Before mix, again some process, you need to heat up the aggregate at 140 degree or 135 degree. You also need to heat up the bitumen. We call it in Canada binder, okay, so you need to heat up the binder, then mixing together, and then again transportation to the construction site, then laying, then compaction, so many process. So we will learn about how we calculate the efficiency of those processes in the extraction, manufacturing, recovery, and recycling. Then as we are talking about LCA, I also brought a couple of slides. I keep always in all my lecture, water footprint, although I don't go to the deep. That's not the intention to calculate water footprint in pavement sector, okay? But I also don't know that much, okay? We never did the water footprint analysis. So but to induce thinking, we need to know why we need to think that aspect. You never know what LCA you will be doing if you do in your professional life later on. Maybe water footprint can be very important if you become a manager in a waste management facility where you need a lot of gray water to reduce the contamination of water. Or if you are in a textile industry, you are a manager. If you become manager, I have a couple of my batchmates, civil engineer from Buet, they are now MD or deputy managing director of textile industry actually. So they need to know, understand water footprint because cotton industry takes a lot of water. Then energy footprint, okay, very important for all sector now. So that also become a component in LCA. Then you uh, probably Dr. Mijan already shared all the slides. Sir, did you share all the materials that I sent to you? Yes, yes. Okay, so you probably saw I have a lot of case studies, mainly from Canadian LCA project that done by different government agencies, uh, basically, yeah, by government organizations, okay, and some from research group as well, and from my own research work as well. And then you will see a bunch of slide on background of ground global warming potential. I will skip that part actually, okay, just for basic if you need to refresh your knowledge on fundamental of climate change, okay, so that's why I kept those slides. I always keep those slides. So it's a good package for your future reference as well. As a starting point, I always tell my student in my university that
A book is a good thing if you really want to clear your fundamentals. So I found this book is really good one, and chapter 10 by this author Bradley Strivik and Ugandipi, okay, and Maria Papadakis. Uh, I forgot which they are in the based in the US. I forgot the university name. Good, very good book on on sustainability and LCA. Actually, for LCA topic, chapter 10 focus on LCA. So we all know that SDCs from UN, yes, Sustainable Development Goal, or uh, when we were a student at Buerto, I think we Shamsul Haq sir talking in the class MDG, Million Development Goals, or those things. Okay, now from those organization, international organization, one of the emphasize to the people is sustainable development. So basically, whatever we develop, design, construct, we need to do in a way that it meets the current needs without harming to the environment and affecting the ability of future generation to meet their need. It's a very big um, objective actually. So we have to design or build our road in a way as less as possible to the harm to the environment in the first place, and then without the without affecting the ability of the future generation. For example, we need aggregate to build road, yes, an aggregate coming from the nature, and these are not unlimited, as you can easily imagine that we use brick chips mainly in Bangladesh road construction. I don't know the recent trend, but that is what I witness in my 25 4 5 years life in Bangladesh. Okay, why? We know that stone is a better product because we don't have that much. We need to buy them. Sir, we mainly buy from India the stone chips still. Any idea? Not from India, now from Thailand, Malaysia, Dubai. Okay, yeah. So anyway, we are buying them. Why? We don't have that. Okay. So now, for example, Thailand is giving, but Thailand will be in a point as well. Is they also not have infinite resource of stone chips. They will stop. Okay. So that's what it is. So without harming the environment, again, when we extract the stones, we are affecting the environment, the water system, the other ecosystem in that surrounding. But can we totally stop? No. But probably as an engineer, we have to think what are the alternative way to reduce the impact on the environment or reduce the harm or to preserve the resources. So one way is to use this recycle aggregate, yes, use the old pavement material and re-engineer them so we can reuse it to reduce the burden on the environment. So that is the application in our in one of the application in our field. Okay, so that basically can help realize the objective of UN. Anyway, so let's go to the that next big paragraph. So I'm trying to answer or induce thinking on why you need to conduct LCA. Yes, so when you go to market to buy something, sometime marketer or the manufacturer probably put lot of green
color on their level and things to, or say that it's a sustainable or green product or this. Okay, many times we probably put ourselves in a question that, oh, should we buy this still, or it just probably marketing effort? And if we have alternative, okay, if we have alternative, then we may ask question, okay, quantitatively, is there any quantitative number, numerical number that can tell that this is more green than other product, or this is more sustainable? That is one question. And then another aspect is, there are many products that we use, the 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 emission or energy consumption is huge even during the use phase. For example, vehicle, yes, the autonomous vehicle, or sorry, vehicle, just in general, autos, emission occur in the plant when we manufacture those parts, engine, body, okay, so many things. Also, emission occur during the use phase of the vehicle, yes. So question is, do you know, and making our decision that whether Toyota has less emission than Nissan, or or Hyundai, okay, or Honda. So we also need to know those things, that which product has relatively less environmental damage even during the use phase. We can pause here. We can also further ask question, oh, what about during the recycling phase, or decompose phase, okay, or disposal phase, which has less environmental impact? So that's why we need to know or conduct LCA, life cycle analysis, life cycle assessment of the whole product, from extraction of raw material to the disposal phase, okay, to make good decision. Of course, you are suspecting correctly. If you are suspecting, it is not easy job to do LCA of product, okay, in general. Maybe yes, if you limit your boundary, okay, if you do comparative analysis. For example, I always give example of two pen. Actually, as I in the beginning I said, I am traveling. I mean, now in Toronto, not in Ottawa. I keep two pen actually, to ball pen of different company, to show an easy comparison. Say when you do comparative LCA, okay, to determine boundary, you can omit or exclude from your analysis the very same thing that use in the product, in different product. Okay, again, I will go deep on those things later, but the main point is, we need to conduct LCA for the whole product to understand the emission or energy consumption or material consumption in every stage of the product line, okay, from extraction to the disposal stage. Without LCA, it's not possible to determine those variables. Uh, I forgot to mention, so if you guys have any question, you can pause me. I cannot monitor the chat box because I'm sharing my slide from laptop, from one system, not two monitor. Okay, so just pause and just pause and um, uh, feel free to ask your question. Okay, or Mizan sir, are you still online? Yes, yes. Or you can just
write to sir, and sir can pause me, or uh, multiple way. You are feel Uh, free. I think after your lecture, it will be better if, question session answer. Okay. স্টুডেন্ট তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা নোট করে রাখো, মানে লেকচার শেষে স্যারের কাছে তোমাদের যা জানার সেগুলো কোশ্চেন করতে পারবে। ওকে। ওকে, তাহলে স্যার যেটা করবো, আমাকে আপনি ওই যে টাইম, নির্দিষ্ট টাইমের 10-15 মিনিট আগে আমাকে ইয়া করে দিন স্যার, আমি একটু আহ, ইয়া দিন। তুমি 9টা পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারবা, তারপরেও যদি প্রয়োজন হয় আমরা কন্টিনিউ করবো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে। So now again, those general information that will help you better understand the fundamentals. For example, what is life cycle of a product? As I mentioned, life cycle refers to consecutive and interlinked stages of a product. Okay, of a product system, where we where we collect the raw materials through extraction to the manufacturing, maintenance, and to the final disposal of the product. So for product to product, it can slightly vary, but in general, even if you consider your, say, small thing, that you have problem, you have a mouse in front of you, or a laptop, we there are so many ingredients even in your, to manufacture your laptop. It needed so many chips, the ink, the pad, the sensors, the screen, the glassy things. We even don't know those details. Yes, those, they're coming from the raw material. They are not built like this, coming from the raw material in different manufacturing plant or sub plant. Then they are coming to the assembly factory. Okay, and then probably another quality control or checking system, and then every computer has a packaging, then the probably 50 or 100 computers in again another big container, so many packaging and transportation, and then use phase, electricity consumption. Okay, and then after 5 years it's going to the some sort of landfill or disposal system based on the jurisdiction. And if it is another thing, so if you have a water glass in front of you, or a coffee mug, if it is from ceramic, it's coming from again chemical ingredients like silicon. Okay, they are processed to glass powder, then they are formed to glass packaging, transportation to the distribution system, and then people are buying, using, washing, and then after a few years is going to the disposal. So each of the stages are interlinked, and we need to conduct LCA in each stage, provided we know the boundary, okay, that we can collect the data for. For each stage, we need to determine those emission. It may be greenhouse gas emission, or water emission, or energy consumption, whatever the sustainability indicator you want to target for your product. Now, another hardcore definition, what is LCA? It is again tool or method that help you compile the input and output, okay, for a product at each of its stage, and evaluating their environmental relevance or environmental impacts. That is LCA. So far
I was talking a lot about the environment. Another component, LCCA, life cycle cost analysis, that is also very important as an engineer. So I'm not intending to cover that. That's another at least 1.5 lecture. So, but I shared the two materials. I'm sure Bijan sir shared with you guys. So, if you have any question or interested, I can always be reached. Of course, Bijan sir will share the my information. But today and in the next lecture, I will basically talk about the LCA environmental component, in particular for pavement and other uh, um, subtopic, actually some subtopic, and little bit on the software for pavement LCA. Again, some example why we need to conduct LCA. For example, we eat meat, yes, in general, and in particular beef. So UNFAO, okay, Food and Agriculture Organization, they predict that global meat production will be doubled in next 25 years by 2050. Okay, and 18% of greenhouse gas emission comes from the cattle industry or livestock production. And they also estimated to get 1 kg of beef that we buy from the store, it emits 36.4 kilogram of carbon dioxide. 36.4 kilogram of carbon dioxide. Now you can, it's such a big scale that how much beef each nation, each country, okay, consume, and imagine how much carbon dioxide every day is emitting just for uh, for just beef, 1 kg of beef, okay. And then there are some other greenhouse gases, for example, methane, nitrous oxide. This is huge number, sometimes it strikes a lot, okay. And this is the distribution, okay. Again, it's available in the book as well, okay. This reference, they cited 35% of these greenhouse gas occurring coming from the livestock industry related to deforestation and desertification. And then some that chemical reaction occurs from those animal what is called enteric fermentation from the ruminants, okay. That's 25%. Again, I'm just showing this number to have some sense that why those emission is occurring from beef industry. Another example, again from the beef, yeah, from the book, okay. Our everyday product, like a sandwich, we eat in North America, in particular, bread and butter. So in the book, they reported a research paper on that. So average American consume more than 6 pounds of peanut and peanut butter product each year. Average American, 6 pounds of peanut or peanut butter each year. The amount of peanut butter they eat with that jar, okay, it can wrap the whole earth. So now let's look at behind the scene to make this sandwich in the morning. Behind the scene, what people are doing.
So to get the bread, it's coming from the loaf, actually, the whole bread piece. Okay, we are just taking two pieces of bread piece to make our sandwich, but whole leaf is again manufactured, and it's coming from the wheat powder coming from the wheat, roasted wheat, and wheat is coming from again agricultural land. So many things are going on there: preparing the land, watering, fertilizing, okay, picking up, processing. There are so many stages involved to get this piece of bread in our breakfast. And in every stage, there are some environmental relevance, either energy consuming or chemical utilization that affecting the environment, deforestation, water consumption, okay, transportation, equipment use. As you know, in here, too much of equipment use in Canada in the agricultural land, and emission, diesel burning. This is the bread part. Now look at the peanut butter part that we are taking from the small container. Yes, and again, if we go to the back, this coming from the peanut, roasted peanut is heated up, energy consumption. Roasted peanut butter is coming from raw peanut, again from the agricultural land. So many interlinked stages involved. In every process stages, there are some environmental relevances. For example, energy, transportation, fertilizer. Okay, so this figure shows at a glance the main processes involved to produce this peanut butter in our breakfast table. For example, to produce the butter part, not only the peanut portion, we also need sugar, we also need oil. They are transported to the manufacturing facility. Okay, they are roasted, mixing, and then jarring and packaging. Again, they are transported within the factory or outside another factory if they are done by different people. Transportation is involved. Think about the amount, volume of the materials. Okay, we are talking about the butter. What about the container, the jar? You need glass. We need steel for the lid. We need paper to put those label, expiry date, the nutrition label. We need ink. Yes, and then again, they are, in most cases, they are manufactured in different plant, different cities. They are transported in another assembly facility, and transportation is another 20% of the total global greenhouse gas emission. Okay, so much petrol and diesel are burned during the transportation by those big trucks. And then again, you see the cardboard and film in the packaging and container. We have cardboard, we have paper, the plastic film, okay, to wrap the whole packages. And look at this involved, and then we get the final material in the distribution center, and then from there to retailer store, and then we are taking them home and we are using, and ultimately it's going to the municipal waste. Yes, those including those jars, labels, cardboard, and in good system, probably some are recovered, some cardboard or lead or glass jar are recovered, otherwise all is going to the environment. And in every stage there are some environmental impact or relevances. For example, some material, it takes millions of years
to decompose. Plastic probably does not decompose even zillions of years if we do not recycle them, if we put to the environment. Again, another example I already uh, explained a little bit is a simple glass, but so many process involved to see our mug or glass in our table. Yes, for first of all, material extraction, sand and lime are mined from the earth. Raw material processed into glass powder. Then these raw materials form into glass, assembled, and then they're distributed, and then maintenance and the use phase, and again goes to the disposal. So this gives a overall backbone of the stages. So basically, we are taking the raw materials from the environment. We call it natural environment or natural resources given by the nature. They're transporting. We are transporting them to the manufacturing facility. You can think for of your product if you are working. Okay, very similar in pavement in other industry. Then after manufacturing, it is packaged or distributed, or goes under for the use phase, and there are some maintenance requirement. For example, in our field, in the pavement field, think about the maintenance. For asphalt, every 5 years we have to do maintenance. We cannot forget asphalt road, but concrete probably yes, first 10-15 years is okay. And maintenance mean closing the land, doing again, we do a lot of shaping and paving, removing the top layer and do again repave, again construction, again same kind of same cycle start again, but at smaller scale in the maintenance phase. For building, there are a lot of maintenance activity in building, like I'm talking about the commercial building, the office building. Yes, we just, because we are civil engineer or we are manager, we are design engineer, we are executive, we probably don't look at those things, but there are a lot of maintenance going on related to the leak or thermal system to improve the efficiency of the air conditioning system. Okay, in good buildings, there are a lot of maintenance work going on all the time. So everything has environmental relevance or environmental impact, and then it goes to the disposal. Okay, so by this time we should have a good understanding of the stages of a product. Okay, so basically extraction stage, and then manufacturing stage. Okay, and then use stage or use phase. Okay, and maintenance phase, and then basically disposal phase. Okay, in general, but it depends on your product. Somehow some phases can be merged, and whatever it is, you have to define your phases before you do LC of your product, because that will give the boundary of your data collection. And each stage, okay, say in road construction, first of all we need raw materials. One is aggregate, other is binder, asphalt binder. Yes, to get the aggregate to our desired state, okay, say 3/4 inch or 1/4 inch, there are so many processes involved to get at our desired stage, those stone chips. And for the binder, oh, it's a huge gigantic processes. The asphalt or bitumen that you see people are using the road, there's so many stages involved, processes involved to get that stage.
so many engineering involved, because it's coming from mix of so many heavy oils from the oil reservoir and so many distillation process to separate those oils, heavy oils that coming from the oil reservoir. And after separation, there are so many engineering is conducted to make it road grade, and then it's coming to the uh, to your site, and then you have to again heat up to make it liquid, to make it fluid, so you can coat the aggregate. My main point is, for each stage, for every process, there is a building block for life cycle assessment. Each process we have to account this. What are the raw materials you need? What are the energy requirement? And what is leaving this process? For example, what solid material as a in the product is going? Then what is going as an waste, the solid part? What is going emitting as a water or liquid and emitting to the air? So for each of the process in each stage, to do LCA, good LCA, you need to obtain this data or information. This is called building block of LCA. For example, uh, say we all are civil engineer, presumably, yes. So we are making an apartment in Dhaka. We need, say, all work done now. Brick wall will be done. Brick wall, okay, of the floor. So as a civil engineer, it's a very easy estimate how many bricks we need to create this apartment, 3 bedroom, 1 living room, 1 kitchen, 2 veranda apartment, typical, say, 1250 square feet apartment in Uttara. And there's a very established estimate how many brick we need. We all know, okay? Say contractor A estimated we need, say, 120,000 regular bricks to do the walling. Contractor B estimated 140,000. Okay, say both are buying the actual amount they're saying, but waste is more in one people because he does not have efficient laborer, so he has more waste. Okay, so or he's not doing nice jig-jag, so that's why he has more waste. Okay, so that means he has probably money, he's buying 140,000, but it's ultimately the whole system is constant. A person has more money, he's buying 140,000 bricks, but this work can be done with 130,000 bricks if he had proper plan, good workers. So basically 10,000 going as an waste to the waste stream. Okay, so 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 that is the solid waste part. Okay, so we also need to bring this into account to determine the efficiency and the environmental impact. Same for the other thing, energy. In many stages, energy is very involved. For example, asphalt binder, yes, as I said, we get the asphalt binder which is really semi-solid. When we get it from the contractor, it's semi-solid, so you cannot use it right away to coat your aggregate to make the road or compact the mixture. So you really need to have to heat up the binder, and it's 150, 160 degrees Celsius. To produce this temperature, you need a lot of energy, octane or diesel,
whatever energy you're using to make it fluid. So to make fluid the binder, you need a lot of energy. In one contactor, he's saying, oh, I can reduce this energy requirement to 120 degrees C if you use this additive or mix additive, sasovit, for example. You are saving so much of octane, burning from octane. Economically safe, forget about that. Say, let's consider that, do not care about the money. But environmentally, you are saving a lot of emission from overburning the diesel if you use sasovit in your mixture. Okay, you can reduce the fluid temperature. It will still be fluid, okay, if you use that additive. So that's why you need to also account for the energy requirement for each of the process involved in each of your stages of your product. Emission, very important, as you can imagine. It's not about just greenhouse gas. If you, many people don't care, as you can understand now. Trump administration actually does not like the word sustainability and things like that. In the US, in the last administration, you may know they were really promoting those climate change and agenda and sustainability practice. So they have a thing called EDP, EPD, Environmental Product Declaration. Biden administration was promoting, and some states really advancing this idea. So recently, basically, I was looking at those web pages on FHWA website, Federal Highway Administration. They removed those web pages related to the Environmental Product Declaration and sustainability. Okay, but at core, as an engineer, we know that yes, if from a system carbon dioxide emitted, it's warming up the atmosphere. If sulfur dioxide is emitted a lot, it has an impact. It will create our atmosphere more acidic, and there is a acidification potential. If there is a nitrous oxide, it also increase the global warming potential. So we need to know this emission and so many other things, ozone gases, CFC, and then water emissions. Yes, how much water is consumed in each process of your material. So as I says, this is the building block, but at every stage for each of the process, we need to basically capture this information if you want to do LCA. So one question probably already answered, you all know by this time, what is the goal of LCA? So overall goal is to reduce the environmental impact of LCA, and LCCA is the cost part, okay, which I'm not covering in these two lectures. But if you asked what is the goal, so it's basically you want to reduce the environmental impact. How? Because you are basically analyzing each process, and then as an engineer, if we can ask good question, oh, this is very alarming amount, like 150 degrees Celsius is needed to make our asphalt binder fluid to coat the aggregate so you can compact. Is there any other engineering way? We asked this question as a researcher in the pavement field. Now there is a thing called WMA, warm mix asphalt. So you can reduce the temperature to 100 degrees Celsius. So you can say 50 degree Celsius temperature. That means you're saving a lot of energy requirement and you're saving a lot of emission from the environment.
Okay, so that is the main goal, to reduce the environmental impact, okay, by better understanding the input and output of your material at each stage, okay, through the product system. And when it is objective, again, LC is a very methodological exercise, so and terminology is very specific to the field. So objective is basically to obtain quantitative environmental impact, okay, just not saying, oh, this is better than that. You really need to quantify it. That is the objective of LCA. A goal can be uh, like, you see, that this process in our pavement engineering, so this process of using 150 degree C is not really worth it. It also burns the binder. Actually, it affects the binding capacity, adhesive property of binder if you heat it up at that temperature. Okay, overall goal is to improve the pavement life as well. There can be qualitative idea in goal, but in the objective you really need to quantify. You need to obtain quantitative understanding of your LC. And then it comes to basically um, um, energy balance protocol or mass balance protocol, because we know that mass is not distracted and energy is not distracted, just change the form, okay, from one form to another form. So to obtain quantitative understanding, we basically use this simple mass balance equation or energy balance equation uh, to obtain the input and output in a process. But the most difficult part is the environmental relevance, which is not our specialty. So you do not need to worry about it. This will be given that yes, from my process, this much of carbon dioxide is emitting, this much of sulfur dioxide is emitting. We need to quantify it. Okay, if you work in LCA, but if this kilogram of carbon dioxide is emitted, what does it mean to the environment? What does it mean to the health related to cancer, health related to non-cancer? There are so many impact category uh, defined by EPA, Environmental Protection Agency, and many other organization, international organization, who are pioneer in LCA. Okay, so they already develop for global estimate. Yes, there are some tentative really relationship between those emission amount and with the impact category. As a civil engineer, we don't need to worry. As a researcher, yes, we need to probably ask those questions. Is it valid for my field, my area, my scope? We need to ask those questions. But as an engineer, you will be given the information you just using those already published report. Okay, so again, each stage we are quantifying the input and output and the environmental impact, but environmental impact part will be based on the published report, because you as an engineer, we are not basically doing the whole evaluation. So four interlinked phases involved to start a LCA project of your product. ISO basically defined in four phases, but the book that I referred, they said three main phases. Interpretation, they linked that interpretation is involved in every phase, which is more convincing to me. But ISO defined as a four phases: goal and scope definition, inventory analysis, impact assessment, and interpretation.
Again, goal is very important. What is the goal of your LCA work? Is it to replace a process or replace a material? For example, there is a established example from Nivea company, a German-based cream producing company. They did LCA on their cream container. Should they use plastic container or the glass container? I also shared the link with you guys on the slide. Okay. So their goal is to see which one has less environmental impact between glass container versus plastic container. So you will see the video as well. Okay, just so you have to define your goal. um, Goal will help to set your scope as well, scope of data collection. Okay, scope of inventory. For example, oh, I don't see any pen here. Uh, I get two pens. Anyway, it's okay here. It's okay here. So yeah, as in I'm not in home. I'm. Oh, actually, yes, it's here. Thank you. Yeah. So for I'm just demonstrating the scope example. Two pen from two company. So do you see these two uh, ink pen that I'm trying to show you? Can anybody respond? Yes, sir. Okay. So basically, for the scope, if your goal is to conduct LCA of these two pen, which pen you will buy? Say two company produce two pen, black ink pen. You can omit safely this steel portion of the pen, okay, because they're same size. Let's assume they're bought from the same company, the steel portion. Okay. um, I'm just a second, just a second, just a second. Sorry, it's Sunday actually. So if you need to know, okay, which pen is more environmental in terms of greenhouse gas emission, you want to do LCA, of course, the raw material extraction, uh, the manufacturing of this pen, packaging, the distribution. Okay, say when you do the raw material extraction phase, say this two steel portion of the pen is collected from the same company, or the package says 12 pen in each box, and package are of those two companies are are bought from the same packaging company, same package, you can exclude that. So that's why defining this scope is very important. That yes, we are doing comparative life cycle assessment between these two products. We can exclude the same component that are used by the both companies to limit the scope of the work, because else is a huge data collection exercise. Okay, is everybody good so far?
I Yes, think sir. okay. 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 Then the inventory analysis, that's the huge part. That is basically actual data collection part. Okay. For each of the product, the raw material, input, and even the outputs that are emitting from the each of the processes that I showed in last slides. And then the most difficult part is the impact assessment for each of the output. What are the environmental relevance, okay, for your jurisdiction, for your area, for your scope, okay. That is the most challenging part we face, okay. And in every stage interpretation is very important, that what you are assuming for conducting your LCA for your product, is it making sense or not? How does that make sense? Writing those notes important to make your LCA report credible. So little bit explanation each of the phases. First of all, as I said, the defining the goal and scope, okay, the area of your work. For example, it can be the whole life cycle from raw material extraction to the disposal. We call it cradle to grave, because all the material is coming from the nature, that's a cradle, and again is going to the landfill, that is basically grave, okay. It can be also just from extraction to the construction phase, okay, or the manufacturing phase, that is cradle to gate. Or it can be, else it can be within even one stage or one phase. For example, construction, during construction, yeah, LCA during construction, okay. So that is gate to gate. And in comparative LCA, when we do LCA, we are basically not comparing between the product. I repeat, when we are conducting LCA, we're not conducting between the product. Actually, we are conducting what this product does for us. So that's why functional unit is important. Okay. And it is variable for each of the for your product. It will vary from product to product. For example, in our case, in pavement LCA, we always, in most cases, we take 1 kilometer of highway, okay, to produce a construction. 1 kilometer of highway, what are the materials needed, what are the equipment needed, energy consumption. But say you want to do LCA for light bulb, okay, that you all are in Rome, it's night in Bangladesh, yes. So light bulb, you want to conduct LCA. So what will be the functional unit of the, if you want to do Philips light versus I don't know what the other single light, okay. Can anybody comment what will be the LCA between for a light bulb? Unit of comparison. No bad answer, just throw what you think.
what should be the unit of comparison or functional unit for light bulb? I have a bad habit. I don't proceed until I hear something from the student. Feel free. যা যা মনে আসে যা ধারণা করছো বলো, কেউ কোনো আনসার দাও। You can take your time. Come on, guys. Sir, hour per hour. Hour per hour. একটা বাল্ব হচ্ছে কত লুমেন জন্য আমরা প্রডিউস করতে চাচ্ছি, অথবা কত ওয়াটের জন্য, বা কত আওয়ারলি আমাদের সার্ভিস দিবে, তার উপরে ডিপেন্ড করে আর কি আমাদের এটা প্রসেসটা হবে। Anybody else want to comment? Lumen. যেমন Anybody else? আরেকটা হচ্ছে, যদি আমাদের ওই বাল্বটা হচ্ছে যদি ইলেকট্রিসিটি যদি কম ইউজ করে, তাহলে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশনটাও আবার আমাদের কম হবে। এটা You all are basically correct. And to greater extent, almost all are correct, whatever you mention. I have a, yeah. So here basically the example of light bulb, okay, between a normal bulb versus CFL bulb, okay. Normal bulb is technically called incandescent bulb, and the CFL bulb is the latest technology bulb that has mercury vapor and those things. And the regular bulb is the heat-based bulb. It's very, as you know, the regular bulb become very hot. Okay, lot of loss, energy loss through heat. Okay, but in CFL bulb, its illumination technology is different than the regular bulb. So there is a less energy loss. So you need less electricity for the same amount of light intensity in the new technology bulb. It's called CFL bulb. Okay. So now if you are asked, hey, let's do the LCA, because we don't know which is else from life cycle assessment perspective, which is more sustainable. Okay. So again, we should not make a decision in one instant, oh, this is more sustainable. We need to the whole LCA. Okay, that's the first understanding we have to have. But for that, when you want to compare two products, you have to know what will be the functional unit. Yes, you're right. The duration of the product is important, and the actual parameter of performance. For example, for the bulb, probably light is the light unit. Yes, light intensity is main concern. Say in this particular example, it needed 600 lumen. Okay, to produce 600 lumen bulb, energy is needed just 11 watt. But for regular bulb, conventional bulb, we need 60 watt, almost 6 times higher. And what about lifetime? Lifetime CFL bulb is 6,000 hours, and for the regular bulb, just 1,000 hours. So we cannot just compare life cycle analysis
between one CFL bulb, one regular bulb. Okay. Even for electricity consumption, it will not be fair. So that's a different perspective. Even for the raw material, it needs 6 bulbs, 6 regular bulbs. See, that many of aluminum, that many of steel, that many of ink for labeling, that many of glass powder. Okay, we have to take into account to do the LCA. Okay, so basically we need 6 bulb, and then there will be different accounting for energy consumption. So it's not easy job. Okay, so that's the functional unit. So we have to think what functional unit is appropriate for your product. Yeah, for road sector, we take 1 kilometer of road. When you compare between asphalt versus concrete pavement, or between a different process, or produce one kilometer of road, to if we want to understand the LCA of a stage, we consider a kilometer road section in general. And again, for the pavement LCA, from one of my recent student, Rakibul, was also from Buet, Rakibul alum. So he basically, his thesis was on LCA on Canadian pavement. So many road section he analyzed. So that is the framework for our work. One is material, raw material uh, production phase, then initial construction phase, then the maintenance phase, and then the use phase. So initial material phase, we consider asphalt, coarse aggregate, fine aggregate, lime, and for the initial construction phase, the activities we consider excavation, mixing, paving, and compaction. We have to define, okay, in the framework, so we know what kind of data we need. And then in the maintenance phase, there can be so many types of maintenance. We consider milling, patching, crack sealant, and compaction. And in the use phase, we consider traffic volume, pavement vehicle interaction, roughness, and pavement texture. So those are the variables we considered. So this basically again emphasize on each of the phases. So I already mentioned, so you really need to first define the goal. Goal will help you define the scope, okay? And then you need to define your functional unit. So you already got some idea on functional unit. So I also ask this question a lot to my class. What do you think? Which one is more sustainable? This paper-based towel system or this hand dryer system? I need an answer for it, for your opinion. Again, there is no wrong answer. Which is more sustainable, you think? So paper towel is more sustainable, but I think air drying is the best one here. Anybody else? So from my point of view, the pepper needs raw material like tea or gas, something like that. But in hair dryer, there is only need electricity. From that, I think hand dryer is. Anybody else? Which is more sustainable, you think, between these two Hand systems? dryer is more sustainable. স্যার এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে পেপার টাওয়ালটা হচ্ছে সাস্টেনেবল,
আর যেমন হচ্ছে হ্যান্ড ড্রায়ার, এটাতে আমরা যত ইলেকট্রিসিটি আমরা ইউজ করতেছি, যেমন এখানে লেখা আছে ইলেকট্রিসিটি প্রাইস, মানে ইলেকট্রিসিটি ইউজ করার কারণে আমাদের হচ্ছে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের ইমিশনটা একটু বেশি হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে পেপারটা এটা হচ্ছে মোর সাস্টেনেবল দ্যান হ্যান্ড ড্রায়ার। Okay. Anybody else? I was looking for different thoughts, but again, as I said, there is no wrong answer or bad answer. I will probably ask two more of you to think and answer. What do you think? Which is more sustainable? So at least you আর got a আরেকটা দিকও বলা যায়, যেমন হচ্ছে এখানে যেহেতু পেপার একবার আমরা ইউজ করার কারণে একটা পেপার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে হচ্ছে এরকম তো তেমন কিছু নাই, শুধুমাত্র এয়ারটা ইউজ হচ্ছে। আর এটা তো আমাদের ডিসপোজালও করার লাগবে, এটাও একটা ব্যাপার হতে পারে। এই জন্য আমার কাছে মনে so হয় এই দিক থেকে হ্যান্ড ড্রায়ার সাস্টেনেবল আমার কাছে মনে হচ্ছে। And so another thing for I can say the long run, hand dryer is sustainable, but in short cases or short run, paper towel is more sustainable. okay. Sir, I think hand dryer is more sustainable as there will be no littering because using for paper towel will be there will be littering and this will create an impact on environment. Okay, so at least you got a sense that LCA is not a 1 hour work, one day work or 2 days or 3 days work of a product. Yes, it needs lot of data. Did you understand that? Yes, sir. So now, can we easily answer this question without really doing those thoughts like scope, like you guys are debating yourself, even someone saying paper, someone saying head dryer. So we really probably don't have enough data to answer this question. Yes, sir. There are a lot of variable here. Like for paper towel, first of all, we think about uh, cutting down the trees, which is also contributing to the carbon emission more, and the processing industry, manufacturing, the water involved there, water pollution, as well as for hand dryer. This type of variable also happens there, uh, because both of these things require huge level of industry labor. So without those data, we can't simply say which one is more sustainable. Yeah, I'll go with more on that actually. We really cannot, as an engineer, the main discussion we made so far that it needs so much of data in each stage and defining the scope, okay, and defining the functional unit, okay, and then to determine the environmental impact, each of the input and output. Okay, we need to also define the boundary, like even where this energy coming from, we don't know. The for the hand dryer, is it coal system or it's from what is called those panel system, solar panel system? Okay, the feedstock energy is also important. Yes, if you want to scope it, and for the paper, the steel, we don't know the steel, how much material needed, where they're coming from, and is the paper coming from the recycling world or from the new pulp, we don't know. Okay, so it's not an easy job. At least
we have to have that understanding that yeah, it's not a 1 hour work or 2 hour work. It's a good question, but we really don't know the real answer unless we define those things and have enough data. Okay, so again, to give further thinking on reference unit, okay, and functional unit. So you know functional unit, when you do comparative analysis, it's not just you are comparing between two product. It's the function that product provides. For example, if it is a mug or glass, is the amount of water, okay, or the number of use. So for this plastic cup, the intention is not just drink a, a little water and then throw it. If you're in a function, you use this for the whole function, 2 hours, 3 hours. And but for the paper, it becomes soft. Once you eat water, you throw it. Okay. So that means you need probably 3 or 4 times of this paper cup. Okay. If you want to compare with one plastic cup for a function. So again, I'm inducing thinking is the function that material provides and the number of times that you can use. Both you have to consider in the LCA. Again, it's a very product specific. You have to come up with a functional unit. We already discussed about this functional unit. And reference flow is the number of product necessary, okay, for the functional unit that you are comparing uh, your LCA or compiling your LCA. For example, the functional reference flow for this regular bulb should be 6 because its lifetime is 6,000 hour and it is lifetime is 1,000 hour, where the intensity is same 600 lumen. So sir, is time is almost over, or how we are doing with the time? I think you can go for another 15 minutes, then we can wrap up. Okay. So we'll go a little more and then we'll pause here. So now the phase 2 inventory part. As I mentioned before, the second phase in LCA is inventory analysis. So we really dig into each of the process involved in each stage and collect the data, raw material, energy, water, okay, and their environmental relevance. An actual impact assessment occurs in the impact assessment stage, and which is the most difficult part, as I mentioned before, that if this is emitting, what are the impact related to the environment or atmosphere or global warming potential or health. So that occurs in impact assessment phase, and there are so many research going on in this phase, and so many organizations are pioneer to produce report for different emission that occurs from each of the stages. For example, in pavement LCA, we use this guideline, Tracy 2.0, okay, developed by US EPA, Environmental Protection Agency, okay. So it has a big Excel file. I think it has 4,500 item of substance and their environmental relevance for their reported unit.
that if this much of carbon dioxide emitted, so this has an environmental impact in terms of, say, global warming potential or health related matters. If you have this much of sulfur dioxide, so sulfur dioxide per kg equivalence, this has this much of environmental relevance in terms of global warming potential or health related issues or acidification potential. So EPA has already reported for about 4,000 substance. So I think I already shared the Excel with my package. Otherwise, if you go to this link, Excel sheet is still there. So if you do research on LCA, you will find for the environmental impact of those substances, okay, about 4,000 substances. So the pavement LCA, in Canada we use Athena software. I mentioned in the beginning of the class. There will be a little demonstration in next class. So that software use Tracy 2.0 data actually. Um, uh, so again, impact category can be so many. I think EPA has 9, impact plus has 13 category, including like ozone depletion, climate change, acidification, eutrophication, smog formation, human health, and human health also so many subcategories, and environmental toxicity or ecotoxicity. Um, so again, these are very high level information. If you do research, you can go to the link and you need to dig into what substance you need for your work, and if that data is valid for your scope of work. So link is there. I just wanted to give you with relevant information. Yeah, so I already mentioned that in Tracy 2.2 is also used in the pavement LCA. So these are the uh, characterization factor we use, including, as I said many times, GWP, acidification potential, PM particulate or human health particulate, uh, eutrophication potential for water and air, smog, ozone depletion potential in terms of CFC gas, total primary energy consumption in megajoule, non-renewable energy consumption megajoule, and fossil fuel consumption. Okay, we use these factors in the Athena pavement LCA. Then another impact assessment model developed by Netherlands Ministry of Health and Environment. They call it recipe model. There's some university and private organization who are also involved. It's very established organization as well. So they basically have the impact data for total 21 indicator. One is they call it midpoint indicator, and 3 are end point indicator. Like for example, carbon dioxide is emitted, sulfur dioxide is emitted. Okay, good. CFC is emitted. So what is ultimately affecting? Is it the environment or health or natural resource? So they link those category, impact category, to the end point. Okay, like human health or environment or resource consumption. Um, so again, I gave you the link for the recipe model. If you do research, this is again, as an engineer, we use the given information, but when you do research, you have to go to the go deep to those report and models and use the data wisely from those report.
This is the recipe model structure for impact category and endpoint indicator. You can see particulate matter, topographic ozone formation, uh, I cannot see radiation, global warming, water use, fresh water, ecotoxicity, uh, terrestrial acidification, mineral resource, fossil resources. So they have dry pathways. If you have particulate matter, as you know from our construction dust, we have a lot of PM matters. Yes, particulate matters. It has a related to our heart disease and lung disease, increase in respiratory disease. So particulate matter, it affect the human health. So endpoint indicator is damage to the human health, for example. Same for the topographic ozone formation, because it when ozone layer is reduced, the UV ray can come, and UV ray influence our skin cancer and other cancers. So it is related to human health related, and damage to ecosystem and resource wide. For example, if you use for your road construction, you have money, okay, and you are using stone chips all the time, virgin stone chips from the mining activities. Yes, we have, this is the usual practice in North America. Now we started to use as much as possible recycled material, okay, without compromising the performance. So mineral resource, if you extract, you have money, you have a lot of mineral resources, abundant resources, but you are affecting the nature, the water pathway, groundwater system, ecosystem, okay, the biological system in that area or region. So that's basically ultimate effect or endpoint effect is damage to the resource availability. Also, it affects the damage to the ecosystem environment, the mineral resource consumption and fossil resources consumption. Another impact assessment model is called ICE. Okay, now it is ICE 2.1. Infrastructure carbon estimator is basically developed by MinDOT, Minnesota Department of Transportation, through help from FHWA, Federal Highway Administration of US. This is again Excel based. Again, in the link you will find the manual how to use it. So this Excel based tool you can use for your pre-feasibility analysis for big project, for certain type of road, what kind of material you're thinking using, what kind of compactor, okay, truck or transportation will be used. Based on those preliminary information, you can determine overall emission will be occurring from the project, and you can compare between different alternative strategies for a project using this um, uh, rough idea estimator, ICE estimator. And another model is impact assessment, impact plus. um, Again, it's a group of researcher, government, federal organization from US, from Europe. They came up with this model. It's much more advanced than a recipe model. Uh, Again, if you do research in this area, I will highly encourage go to this website and get a deeper sense on the impact method they use, and the reported data for different substances. Again, so many substances. All substances are not important for our project. Okay, based on the project and of your and of your impact category, you need to obtain the substance information and their environmental relevance from their reported data. Again, very similar but a little more advanced and
disaggregate level data and pathway are there, but in point is again you can see human health, ecosystem, and resource ecosystem. They highlighted, and they also kept the damage pathway and the midpoint level indicator. Again, each model can be consist of 2-3 lecture itself for the environmental expert. That is my understanding from my level of knowledge. Then the interpretation phase. So it's an independent phase according to the Stribig book, but ISO they basically integrated this interpretation phase. In each phases, the main idea is whatever you are collecting or assuming data, you need to ask whether it making sense or not for your project, LCA project. That is the whole idea. So I'll stop here today. From next class, we will start the material flow analysis. I will basically, these are not that technically tough, so easy. I will, if possible, please have a look before the next lecture, so I can quickly go and give some example of the LCA project in Canada. Okay, yeah, in my real course in Canada, it takes so long actually to cover this. Sir, I will stop here today. ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর কামাল। আসলে আমার নিজেরও এলসিএ সম্পর্কে মানে খুব বেশি আইডিয়া ছিল না। আমি কিছু তো এলসিসিএ সম্পর্কে আইডিয়া আছে আর কি। তো দেখলাম যে তো হিউজ মানে স্কোপের বা অবজেক্টিভে তো হিউজ ডিফারেন্স। লাইফ সাইকেল কস্ট অ্যানালাইসিস আর লাইফ সাইকেল অ্যাসেসমেন্ট দুটোর মধ্যে তো মানে বেসিক্যালি হিউজ ডিফারেন্স আসলে। জি স্যার। স্টুডেন্ট তোমরা হয়তো নোট করে রাখছো যে তোমাদের কি কোথায় জানার আছে, এক এক করে তোমরা কোশ্চেন করো, ডক্টর কামাল সেগুলা তোমাদেরকে বুঝাই দিবে আর কি। স্যার আমরা হচ্ছে দুইটা বাল্ব নিয়ে কথা বলছিলাম আর কি, সিএফএল আর ইনক্যান্ডেসেন্ট। তো বাংলাদেশে সাধারণত হচ্ছে যেমন হচ্ছে রিসাইক্লিং প্রসেসটা খুব একটা ভালো না। যেমন সিএফএল যেটা ওটা তো হচ্ছে জেনারেলি মার্কারি ব্যাপার ইউজ করার কারণে মার্কারি প্রডিউস করে, যা হচ্ছে ডিসপোজাল করলে এনভায়রনমেন্টের জন্য খুবই খারাপ। তাহলে হচ্ছে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে ইনক্যান্ডেসেন্ট এটা কি বেটার হতে পারে কি? That is a very big question actually. Um, so many external factor involved. Okay, government involved, regulation involved, um, culture is involved. But overall, okay, CFL technology, okay, as we really is energy efficient in the other regular bulb, incandescent bulb, and the technology itself is just 20 to 25% total electric energy is used to create the actual light. 60 to 70% is wasted as producing heat. So yeah, you can see the regular bulb is very hot because the electricity is lost, power is transformed into the heat energy, electric energy. So our country has huge electricity shortage in Bangladesh, yes. But you are also right that concern, but it's very difficult to comment on that. Okay, I don't know if the local agency has any recycling system or actual concern that the CFL tech bulb, waste bulb can be processed without affecting the environment. স্যার আপনার যদি কোনো ইয়া থাকে আপনি বলতে পারেন স্যার। কোনটা? ওই যে সিএফএল বাল্ব ওর হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা কনসার্ন যে
ভালো, বাট সিএফএল বাল্বের যেহেতু মার্কেরি ব্যাপার থাকে এখন, হুম। লোকজন যদি গার্বেজে ফেলে মানে এনভায়রনমেন্টে ফেলে, এটা তো আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি তো জানি না স্যার, ওই যে বাংলাদেশে আসলে মানে সিএফএল বাল্ব কালেক্ট করার কি কোনো ফেসিলিটি আছে কিনা? না, বাংলাদেশেরটা যদি আমরা চিন্তা করতে চাই, বাংলাদেশে তো আসলে ডিসপোজালের জন্য প্রোটোকলটা তো স্টাবলিশড না। সবই দেখা যায় যে মানে এনভায়রনমেন্টে থ্রো করে, যে কারণে ওর যে কনসার্ন সেটা হয়তো আমাদের জন্য মানে কনসার্নিং, কিন্তু মানে কানাডা বা ইউএস এর মতো ডেভেলপ কান্ট্রিতে তো এগুলো ডিসপোজাল করার জন্য আলাদা নিশ্চয়ই সিস্টেম বা টেকনিক আছে। কিন্তু হ্যাঁ। আমরা তো শুধু বাংলাদেশের ওই কনসার্নটা চিন্তা করে তো আর মানে লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিসটা মানে করতে পারবো না। এটা তো লাইফ সাইকেল কস্ট অ্যানালাইসিস, লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিস যখন করা হবে তখন মানে সবকিছু পারফেক্টলি হবে সেইভাবে অ্যাজিউম করেই অ্যানালাইসিসটা তো করতে হবে, তা না হলে তো সম্ভব হবে না করা। মানে আমি যতটুকু আর কি বুঝছি তোমার লেকচার থেকে আর কি। হুম, এগ্রি স্যার। Anybody else has any question? স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে এরকম আছে, যেমন হচ্ছে এলসিএ তে আমরা সাধারণত এনভায়রনমেন্টাল যে ফ্যাক্টরটা এটা কনসিডার করতেছি, কিন্তু আমরা হচ্ছে এটা যে ম্যানুফ্যাকচার করতেছে এটার সাথে রিলেটেড যারা ওয়ার্কার আছে আহ, তাদের ওই সোশ্যাল ফ্যাক্টর গুলা মেনলি, তো এগুলা কি এখানে কনসিডার করা হবে কিনা, বা এটা কিভাবে প্রডিউস করতে হবে, বা কত মানুষের এনার্জি লস হবে, বা কত টাইম কনজিউমিং হবে, এগুলা কি কনসিডার হবে কিনা এলসিএফ প্রসেসের Hmm. মধ্যে? Yeah, it's a very good point. Impact plus মডেলে তারা সোশ্যাল পার্টটাও নিয়ে আসছে আর কি, হ্যাঁ, হুইচ ইজ রিয়েলি রিয়েলি টাফ সিস্টেম। বাট ওই যে যেটা হচ্ছে আওয়ার, যেটা ওইটা তো আসবেই, ওইটা তো কষ্টের মধ্যে আসবে। হিউম্যান টাইমস হিয়ার ইজ কনসিডার এজ এ কস্ট, ওকে? Every hour that we spend on traffic, on waiting, is transformed into money, ওকে, ফর এলসিসিএ। যে ওই এলসিসি এর আমি যেটা পাঠাইছি স্যারের কাছে, ওটা নিশ্চয়ই শেয়ার করছে, ওটা একটু দেখো যে ওটাতে তোমার আম, দেখবা যে ইউজার কস্টে ওইখানে দেওয়া আছে আর কি, যে এলসিসিএ কম্পোনেন্টে এটা আসবে। আর এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্টে সোসাইটি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, অ্যাকচুয়াল লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, ওইটা আসবে ইম্প্যাক্ট প্লাসে। বাট এগেন উই আর ভেরি আর্লি স্টেজ অফ দোজ কোশ্চেন্স অ্যাকচুয়ালি। ইভেন তুমি হয়তো বুঝতেছো যে মানে ইভেন টু ডু স্মল এলসিএ যেই পরিমাণ রিয়েল এবং গুড ডাটা কোয়ালিটি দরকার। আমি ওই যখন নেক্সট ক্লাসে আমাদের রিসার্চ রেজাল্টগুলি একটু দেখাবো, রাকিবুল, সোহেব, সুরিয়া, 3-4টা কাজ আমরা শেষ করছি এলসি এর উপর। মানে কি পরিমাণ চ্যালেঞ্জ আমরাই ফেস করি এখানে, হ্যাঁ, ডাটা নিয়ে আর কি। সো ইভেন তোমার এনভায়রনমেন্টাল যে কমন প্যারামিটারগুলি আছে, এগুলির আউটপুট গুলি অ্যাকচুয়ালি পাওয়া আমাদের প্রসেস থেকে পেভমেন্ট এরিয়াতে আমরা অনেক স্ট্রাগল করি আর কি। এবং সবাই স্বীকার করে, মানে লেখতেছে যে যে না, এটা এই রিপোর্ট থেকে নিচ্ছে, ওইটা রিপোর্ট থেকে নিচ্ছে। সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মানে যে কোভিডের সময় যেমন সরকার জাপায় পড়ছিল, এরকম যদি মানে মানে এলসি এর ক্ষেত্রে না আসে, এরকম মানে খুবই মানে ইম্যাচিউর থাকবে অনেক বছর। তোমার লাস্ট যেটা আমি বলতেছিলাম এই স্লাইড, কাল নেক্সট ক্লাসও দেখবা, ইপিডি, এনভায়রনমেন্টাল প্রোডাক্ট ডিক্লারেশন, ইট ওয়াজ এ রিয়েলি নাইস থিং বাই দ্য লাস্ট গভর্নমেন্ট, বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দ্যাট প্রোডাক্টের উপরে নিউট্রিশন লেভেলের মতো থাকবে। যে আমি জানি না বাংলাদেশে এখন এটা হয়েছে কিনা, এখানে যেমন প্রতিটা প্রোডাক্ট খাবারের ইয়াতে নিউট্রিশন লেভেল থাকে, যে এই পরিমাণ সুগার, এই পরিমাণ কি বলে ফসফরাস, এই পরিমাণ এইটা সেটা আছে। হ্যাঁ, তো ইপিডির মেন ইয়ে হচ্ছে গিয়া এলসিএ করে
মিটার কিউব কংক্রিট হইতে কি এটার ইপিডি কি, কত পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন, কত পরিমাণ র ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয়েছে, কত পরিমাণ এনার্জি ইউজ হয়েছে, কত পরিমাণ ওয়াটার ইউজ হয়েছে, হ্যাঁ, এটা তোমার থাকবে আর কি। এখন তোমার এই ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এসে আমি যতটুকু জানি এবার জানুয়ারিতে বুঝতে পারবো টিআরবিতে গেলে যে তোমার এটার ইয়াটা কি কি বলে আসলেই ওরা কতটুকু কাজ অফ করে দিয়েছে, কিন্তু ওয়েবসাইটে আমি দেখতেছি না। হ্যাঁ, যেমন দেখো এই যে 1 মিটার কিউব কংক্রিটে যদি প্রডিউস করো, এটা সাপ্লায়ার এখন দিতে হইতো আর কি। বেশ কয়েকটা স্টেটে এটা চালু হয়ে গেছিল। এই যে গ্রিন স্টেটগুলি তোমার যে দেখতেছো এই ম্যাপে, এটা চালু করছিল, এবং ক্যানাডাতেও তোমার কালচার অনেকগুলো বিগ অর্গানাইজেশন এটা এনকারেজ করতেছিল, কিন্তু এখন আবার ডিসকারেজিং। হ্যাঁ, যে 1 মিটার কিউব কংক্রিটে ভার্সেস 1 মিটার কিউব আশফল্টে কি পরিমাণ ইমিশন হয় এরকম প্রোডাক্টের গায়ে লেখা থাকতে হবে যখন তোমার বিট করে। ওজন ডিপ্লেশন ফরমেশন হতো, অ্যাসিডিফিকেশন পটেনশিয়াল হতো, ইউট্রিফিকেশন পটেনশিয়াল হতো, টোটাল ওয়াশ ডিসপোজাল এত কেজি, কনজামশন ফ্রেশ ওয়াটার মিটার কিউব 2.4 মিটার কিউব, এটা থাকতে হবে। সো এটাই তোমার এখন স্লো হয়ে গেছে আর কি। আমি ওয়েবসাইটে এই লিঙ্কটা এখন পাই না। এই যে তোমার যে লিঙ্কটা দেখতেছি, আমি 2-3 দিন আগে ঢুকতেছিলাম যখন তোমার এই কোর্সের জন্য আবার প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, দেখতেছি না। সো তোমার এখন বুঝো যে অন্যান্য কি অবস্থা হবে, এগুলি রেগুলেশনের উপর ডিপেন্ড করে আর কি। সো তোমার যেটা কোশ্চেনটা গুড, বাট ইট উইল টেক টাইম টু ব্রিং দোজ কম্পোনেন্ট ইন দ্য এলসিএ। Any other question? কোশ্চেন না থাকলে কিন্তু আমরা যারা পড়াই তারা কিন্তু ধরে নেই যে তোমরা সবাই সবকিছু বুঝে গেছো, কিন্তু যখন অ্যাসেসমেন্ট করা হয় বা ইভালুয়েশন করা হয় তখন কিন্তু সেটার রিফ্লেকশন কিন্তু পাওয়া যায় না। Yeah, feel free, don't worry. কয়টা বাজে স্যার আপনার এখানে? 9টা বাজে বলেন না? না, আমাদের এখানে 9:30 বেজে গেছে। ও, ডক্টর কামাল, আমরা যখন ধরো পেভমেন্টের জন্য যদি এলসিএ মানে করতে চাই, তাহলে কি রকম মানে কম্পোনেন্ট কনসিডার করতে হয়? মানে হ্যাঁ স্যার, গুড কোশ্চেন। মানে এগেন ফার্স্ট অফ অল স্যার আমাদের গোলটার স্কোপটা ডিফাইন করতে হবে। যেমন আমরা রিসেন্টলি এই জাস্ট কয়েক মাস আগে সোহেব যে কাজটা শেষ করলো, ও আসবে নেক্সট ক্লাসে সফটওয়্যারটা দেখাইতে, তো ওইটাতে করছি স্যার আমরা 28টা হাইওয়ে পেভমেন্ট সেকশনের অন্টারিওতে আমরা দেখছি যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের যে বিভিন্ন ডিফারেন্ট থিকনেস আপনার প্র্যাকটিস করে অন্টারিও গভর্নমেন্ট তাদের হাইওয়েগুলিতে। 28টা সেকশন আমরা নিচ্ছি বেসড অন দ্য স্যার রোড অফ টাইপ অফ রোড লাইক লোকাল রোড, তারপর আপনার আর্টেরিয়াল, কালেক্টর, তারপর ফ্রিওয়ে। তো আমরা মানে এবং ট্রাফিক ভলিউম এইসব ইনফরমেশন আমরা নিচ্ছি। তো বিভিন্ন ক্লাস্টার করে আমরা দেখছি যে যে কোনটাতে এই ট্রাফিক কনফিগারেশনের জন্য, ট্রাফিক ভলিউমের জন্য কোনটা অপটিমাল স্ট্রাকচারাল থিকনেস, এটা আমরা বের করছি।
ফর এক্সাম্পল। তো এখানে আমাদের থিকনেসগুলি লাগছে, ম্যাটেরিয়ালগুলি লাগছে, কি ম্যাটেরিয়াল ওরা ইউজ করছে, ট্রাফিক ইনফরমেশন লাগছে, ক্লাইমেটিক ইনফরমেশন লাগছে। আমরা ওইখানে স্যার ইউজ ফেজে আর যাই নাই, যে রাফনেস বর্তমান আইআরআই কিরকম, এটা কিরকম, ওইটা কিরকম, ওইটাতে আর যাই নাই। এটা হচ্ছে ওর কাজের একটা ইয়াতে আমরা একটা অংশ আমি বললাম। আর একটা করছে স্যার যে যদি এই ডিজাইনগুলি করবে, কিন্তু আমরা যদি ওয়ার্ম মিক্স আসফল ইউজ করি তাইলে কি পরিমাণ কমানো যায়। ওর দুইটা কম্পোনেন্ট ছিল মেইন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে, রিসার্চে এটা করছে। তো এটা হচ্ছে, এটা মনে করেন আমার মধ্যে এই ইনফরমেশন লাগছে, স্ট্রাকচারাল এবং ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন লাগছে আর কি। আর রাকিবুল প্রায় 4-5 বছর আগে একটা কাজ করছে, ওদের বইটার স্টুডেন্ট ছিল। তো ওর কাজটা ছিল স্যার 114টা রোড সেকশন হাইওয়েতে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, অ্যাক্রস কানাডা সে সিলেক্ট করছিল। সে স্যার ওই যে যেটা চারটা দেখালাম, সে প্রতিটা স্টেজেই আপনার ইয়া করছে, টাচ করছে আর কি, মেনটেনেন্স, কনস্ট্রাক্ট, র মেটেরিয়াল এক্সট্রাকশন, কোথায় যেন এই যে এটা ওর স্যার ওর ওর থিসিসেরই বা পেপারেরই ডায়াগ্রাম। তো ও স্যার ওর স্কোপটা অনেক বড় ছিল একটা অংশের। আরেকটা অংশের ছিল শুধু স্যার একটা সিটির ডিফারেন্ট মেনটেনেন্স এর করে, যে প্যাচিং করে, রাউটিং অ্যান্ড সিলিং করে, তারপর আপনার শেভিং অ্যান্ড পেভিং করে, এই যে মেনটেনেন্সগুলি করে শর্ট টার্ম, ওইটার মধ্যে কোনটা মোর সাস্টেনেবল ইন টার্মস অফ গ্রিন হাউস গ্যাস ইমিশন আর স্মোক পটেনশিয়াল। তো ওইটা ছিল শুধু উইদিন 1 কিলোমিটার রোড, যদি আমরা এই মেনটেন্সগুলি করে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, কোনটা মোর সাস্টেনেবল ওই সিটির জন্য, সিটি অফ সেন্ট জন। মানে যেটাতে এটা একটা কার্বন ডাই অক্সাইড ইমিশন লেস হবে সেটি তো মোর সাস্টেনেবল হবে। কনক্লুশনটা কি এমন নাকি? হ্যাঁ, যেমন আমার কাছে, আমি উইকলি যদি ওর রেজাল্টটা তো আমি অ্যাড করছি। হ্যাঁ, যেটাতে স্যার যেমন আমরা পাইছিলাম সিআইআরে, এটা ওর রাকিবুলের রেজাল্ট, যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল লোয়েস্ট পাইছি সিআইআর মেনটেন্যান্স টেকনোলজি। সিআইআর মানে কোল্ড ইন প্লেস রিসাইক্লিং। হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি ইমিশন হয়েছিল, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইমিশন হয়েছিল আশফল প্যাচিং, হ্যাঁ প্যাচিংয়ে, ওর অ্যানালাইসিস আর কি, ওই সিটির জন্য। ওর আরো মানে অন্যান্য ইমিশনও সে দেখছিল, কিন্তু এটাই আমরা মেইনলি হাইলাইট করতেছিলাম আর কি, যে গ্লোবাল এখানে শুধু এনভায়রনমেন্টের উপরে ইম্প্যাক্ট যেটা সেটা দিয়ে কনক্লুশন করা হচ্ছে, এখানে তো কস্টের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই। ও না, ওর প্রজেক্টে এলসিসি স্কোপ ছিল না স্যার। দুইটা তো মানে এমন হইতে পারে যে কোনোটা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এমন কি কেস হইতে পারে যে এলসিএ তে দেখা যাচ্ছে যে যেটা সাস্টেনেবল, আবার এলসিসিএ করলে হয়তো সেটা মানে মোর কস্টলি হতে পারে, এরকম কি হতে পারে? হ্যাঁ, হইতে পারে স্যার। অন্টারিও গভর্নমেন্ট, যেটা আমরা তো রিসার্চে আমাদের ফ্রিডম থাকে, অন্টারিও গভর্নমেন্টে কিন্তু স্যার এলসিসি এটাও ওটা ইনপ্রিন্সিপাল পার্ট করে, যেহেতু গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, কস্টটাও সারা ফ্যাক্টরে নেয় ডিসিশন মেকিং এ। মানে ডিসিশন নেওয়ার সময় আসলে একটা ব্যালেন্স করে বোধহয় নেয় নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাট মানে যতই হোক, মানে ওইটা প্রমোট করতেছে এখন, যেমন রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল আমরা 40% অ্যালাউ করি অন্টারিও হাইওয়ের, এবং বেস সাব বেজে তো আপনার 100% অনেক রোড সেকশন, অনেক টাইপের রোডে অ্যালাউ করে আপনার। আর পারফরমেন্সটাও দেখে, সারফেসে এখনো আপনার রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল মানে খুবই কেয়ারফুলি ইউজ করে আর কি। কস্ট কমে, কিন্তু তারপরও কেয়ারফুল ইউজ করে, যে রিসাইকেল করলে ইয়েস কস্ট কমতেছে, আপনার স্টোন চিপস এত কিনতে হচ্ছে না, যেহেতু আমরা ওইটা করতেছি। বাট ওই যে পারফরমেন্সটাও কনসার্ন হয়ে দাঁড়ায় আর কি, অনেক রিপোর্ট হয় তো কনসার্ন হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য সারফেসে লাস্ট আমি যেটা শুনছি 30% বা 40% হয়তো ইউজ করে আর কি, তাও মানে মেজর করিডোরে না, আপনার আউট মানে লো ট্রাফিক করিডোরে।
সারফেস লেয়ারে। সো ওইটাও দেখে আর কি, পারফরমেন্সটাও দেখে। স্টুডেন্টস, তোমাদের কি আর কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, আমার মনে হয় ডক্টর কামাল, তুমি নেক্সট ক্লাসে কোন স্লাইডটা তুমি ই করবা সেটা একটু আজকে ওদেরকে জাস্ট ই করে দিলে, তাহলে তোমরা সেটা একটু দেখবা, দেখে আসবা, তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে আর একটু সহজ হবে আর কি। এক্স্যাক্টলি। সো আমি অ্যাজ এ কন্টিনিউশন ফ্লো ঠিক রাখার জন্য আমি যেটা করব, তোমরা একটু এই স্লাইড 38 থেকে 38 থেকেই বিফোর GWP slide number 131. Sorry to so many slide, just have a quick look. হ্যাঁ, just have a quick look, it will be easier for you guys. আমি অনেক স্কিপ করব নেক্সট ক্লাসে, বাট ভেরি স্মল এক্সাম্পল, এবং দে আর রিয়েল এক্সাম্পল। সো সো ভবিষ্যতে যদি কোথাও কাজ করো এলসি এরিয়াতে, এটা হয়তো গুড স্টার্টিং না, পয়েন্ট। অনেক অনেক কাজে লাগবে। সো এটাই আমি বলবো, তোমরা নেক্সট ক্লাসে এটা একটু দেখে আইসো। তাহলে থ্যাংক ইউ ডক্টর কামাল তোমার নাইস প্রেজেন্টেশনের জন্য। এবং তুমি 1-2 মিনিটের মধ্যে একটু ওদেরকে সামারি করে আজকে আমরা শেষ করি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। সো এটাই আমার ইয়ে। সো আমরা আজকে ওভারঅল একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাইলাম যে এলসিএ কেন করা দরকার, এবং এটা হচ্ছে গিয়ে ইটস আ বিগ থিং, ইটস নট আ স্মল থিং। এলসি ইটসেলফ, ফরগেট অ্যাবাউট এলসিসিএ। ওকে, সো এবং প্রতিটা প্রোডাক্টের ডিপেন্ড অন ইউর প্রোডাক্ট দ্যাট ইউ উইল বি ডুইং এলসিএ, প্রতি স্টেজ আমাদের জানতে হবে। ইচ স্টেজের আমাদের ইনপুট এবং আউটপুটগুলি প্রথমে লিস্ট করতে হবে, এটা ইনভেন্টরি অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। এরপরে এটার এনভায়রনমেন্টাল রিলিভেন্স বা এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টটা আমাদের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে কালেক্ট করতে হবে আর কি। ওইটা হচ্ছে ওয়াইজলি করতে হবে, তোমার কাজের সাথে যাতে ভ্যালিড হয় আর কি। সো এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের যেটা হচ্ছে গিয়ে ফাংশনাল ইউনিটটা, যে প্রোডাক্টটাই তুমি করবা এটা ডিফাইন করতে হবে। ফর এক্সাম্পল সে আমাদের পেভমেন্ট যদি হয়, আমরা 1 কিলোমিটার রোড দিতে পারি। সে কেউ যদি লাইট বাল্ব নিয়ে কাজ করে, নাম্বার অফ আওয়ার্স ইট সার্ভ অর লাইট ইন্টেন্সিটি। হ্যাঁ, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমার কয়টা প্রোডাক্ট দুইটার মধ্য থেকে নিতে হবে যাতে অ্যামাউন্টটা রেফারেন্সটা ঠিক থাকে আর কি। র মেটেরিয়াল 6টা বাল্বের জন্য কিন্তু অনেক বেশি লাগবে ফর এক্সাম্পল। এবং স্কোপটা ডিফাইন করা, যে কোন পর্যায়ে আমি ডাটা কালেকশন অফ করব। সে 2টা বল পেন্টের উদাহরণ দিলাম, কম্পেয়ার করতেছো, বা 2টা লাইট বাল্ব তুমি কম্পেয়ার করবা, সে লেভেল, ওই যে লাইটের উপর যে লেখা থাকে এটা হয়তো বাদ দিতে পারো, যে তোমার কারণ যেহেতু একই লেখা থাকবে, একই রকমই লেখা থাকবে, শুধু র মেটেরিয়ালটা নিয়ে কাজ করতে হবে। এই জন্য স্কোপটা এবং ওগুলি লেখা প্রজেক্টে আজকে অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট যেটা আমি এসিউম করতেছি যেটা আমি বাদ দিব সেফলি। হ্যাঁ, একটা থাম্ব রুল আছে আমরা করি যে 10%-এর নিচে যদি মনে হয় যে এটার ইম্প্যাক্ট নাই, ওভারঅল ইম্প্যাক্ট এর উপর এই কম্পোনেন্টের ইম্প্যাক্ট 10%-এর নিচে হবে, ওইটা বাদ দিয়ে দেওয়া যায় স্কোপ কমানোর জন্য আর কি, ডাটা কালেকশনের। সো তারপর ডাটা কালেকশন কীভাবে করবো সেটা ইনভেন্টরি অ্যানালাইসিস, ম্যাটেরিয়াল ফ্লো অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। ওইখানে আমরা এফিসিয়েন্সিগুলি পর্যালোচনা করতে পারি, এক্সট্রাকশন এফিসিয়েন্সি, রিকভারি এফিসিয়েন্সি, ওইগুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো আর কি। দ্যাটস ইট ফ্রম মাই সাইড। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ মিজান স্যার, আপনাকে তো আবার দেখবো আমরা 28 তারিখে। স্যার থাকবেন আপনি মিটিংয়ে? হ্যাঁ, থাকবে না। হ্যাঁ, দেখা হবে স্যার তাহলে ওই দিন। আজকে আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ডক্টর কামাল ওয়ান্স এগেইন। স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা এনজয় করছো। আমরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট রবিবার আবার 7:30 থেকে আমরা শুরু করবো।
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস আমরা শেষ করছি। খোদা হাফেজ। Okay.